Hi everyone, here are some rotational EMF questions from this Narayana material. The first question is, in a figure there is a conducting ring having a resistance of 2 ohms placed in the plane of paper in a uniform magnetic field 2 Tesla. If the ring is rotating about in the plane of paper about an axis passing through the point O and perpendicular to the plane of the paper with the constant angular velocity omega, which is 4 radians per second, in clockwise direction, identify the incorrect option. So that we need to choose incorrect options. So వీటిలో ఏది ఇన్కరెక్టో అవి చూస్ చేసుకోవాలి, రైట్? సో లెట్ మీ సే దట్ దెర్ ఈజ్ అ యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, రైట్? సో దెర్ ఈజ్ అ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, So let it be there is a magnetic field into the board like this, right? So let's say that is into the board. ఈ magnetic field అంతా into the board ఉంది అనుకుందాం. So let me take this ring in the magnetic field. ఈ magnetic field I'm taking a ring తీసుకుంటున్నా, right? So I'm taking a ring, so this is a ring. So this is a ring in the magnetic field. ఇప్పుడు ఈ రింగ్ ఈ యాక్సిస్ చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఉన్న యాక్సిస్ చుట్టూ. ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ ద పాయింట్ ఓ, ఈ యాక్సిస్ చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ యాక్సిస్ చుట్టూ తిరుగుతూ ఉన్నప్పుడు సో జనరల్గా అది ఇలా తిరుగుతూ ఉంటుంది, ఇలాగ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన చేతిలో ఏదైనా ఒక చిన్న ప్లేట్ తీసుకొని చెప్తే అలా తిరుగుతూ ఉంటుంది. అలా తిరుగుతున్నప్పుడు నౌ దిస్ విల్ కమ్ టు ద నెక్స్ట్ పొజిషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పొజిషన్కి వచ్చింది అనుకుందాం, లెట్స్ సే దిస్ పొజిషన్, ఇలా ఈ పొజిషన్కి వచ్చింది అనుకుందాం. సో ఇక్కడ ఈ పొజిషన్లో ఉన్నప్పుడు ఎంతైతే ఫ్లక్స్ ఉందో ఈ పొజిషన్లో కూడా అంతే ఫ్లక్స్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ సేమే ఉంది, ఏరియా కూడా సేమే ఉంది. అంటే అసలు ఫ్లక్స్ ఏమీ చేంజ్ అవ్వట్లేదని. సో ఫ్లక్స్ ఏమీ చేంజ్ అవ్వకపోతే ఇఫ్ దర్ ఈజ్ నో ఫ్లక్స్ ఇప్పుడు సే దట్ ఎప్సిలాన్ కూడా జీరోనే ఉంటుంది, రైట్? ఫ్లక్స్ ఏమీ చేంజ్ అవ్వకపోతే ఇండ్యూస్ ఈఎంఎఫ్ కూడా జీరో ఉంటుంది. ఇండ్యూస్ ఈఎంఎఫ్ జీరో ఉంటే ఆటోమేటిక్గా కరెంట్ కూడా జీరోనే ఉంటుంది. సో కమింగ్ టు ద ఆప్షన్స్, ఆప్షన్ 1 ఈజ్ పాయింట్ ఏ విల్ బీ ఎట్ హైయర్ పొటెన్షియల్ దెన్ ఓ. అసలు ఇక్కడ పొటెన్షియల్ లేదు. సో ఏది హైయర్ పొటెన్షియల్, ఏది లోయర్ పొటెన్షియల్ అంటే ఇది రాంగ్ ఆప్షన్. బట్ యాక్చువల్గా వీ హ్యావ్ టు చూస్ ఇట్ బికాస్ వీ నీడ్ టు కరెక్ట్ ఇన్కరెక్ట్. మనం ఇన్కరెక్ట్గా చూస్ చేసుకోవాలి కాబట్టి ద పొటెన్షియల్ ఆఫ్ బి అండ్ సి విల్ బీ సేమ్. అసలు పొటెన్షియల్ లేదంటే ఏకి బీకి పొటెన్షియల్ అనేది వచ్చింది, right? Now the current in the ring will be 0. Of course the current in the ring is 0, so I'm not choosing it. The current in the ring, again this is wrong, so we have to choose the incorrect option. So therefore the options are A, B, D, right? And this is the next question. In the figure shown, R is a fixed conducting ring of negligible resistance and the radius is A. So this having a radius as A, ఒక రింగ్ ఉంది, రింగ్ రేడియస్ A ఉంది, right? PQ is a uniform rod of resistance R. So there is a rod here and the rod ki resistance kuda undi. So that is nothing but R. It is hinged at the center of the ring and rotated about this point in a clockwise direction with angular velocity omega. So we are just rotating with angular velocity omega. There is a uniform magnetic field of strength B. There is a magnetic field also pointing inwards. R is a stationary resistor. So there is a external resistor here. Aithe we need to find out a current through the resistor, రైట్? ఈ రెసిస్టర్ గుండా కరెంట్ ఎంత పాస్ అవుతుందో కనుక్కోవాలి. సో నౌ దెర్ ఈజ్ అ రాడ్, ఇక్కడ రాడ్ ఉంది అండ్ రాడ్ యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో తిరుగుతూ ఉన్నప్పుడు దట్ విల్ క్రియేట్ అ బ్యాటరీ, బట్ ఇక్కడ మనం ఇది సర్కిల్ ఇలా ఇక్కడ యాక్సిస్ ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి, సో దిస్ యాక్సిస్ సెంటర్లో ఉంది కాబట్టి సిన్స్ యాక్సిస్ సెంటర్ దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి లైక్ 2 బ్యాటరీస్లో యాక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది గైస్. 2 బ్యాటరీస్లో యాక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. దేర్ఫోర్ ఈ సైడ్ ఒక బ్యాటరీ ఉంటుంది అండ్ ఈ సైడ్ ఒక బ్యాటరీ ఉంటుంది. సో సిన్స్ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ ఇన్ అ క్లాక్వైజ్ డైరెక్షన్, క్లాక్వైజ్లో జరుగుతుంది కాబట్టి సో దిస్ విల్ బి నెగిటివ్ టెర్మినల్ అండ్ దిస్ విల్ బి పాజిటివ్ టెర్మినల్. అగైన్ దిస్ విల్ బి నెగిటివ్ టెర్మినల్ అండ్ దిస్ విల్ బి ద పాజిటివ్ టెర్మినల్, రైట్? సో దిస్ ఈస్ ద పాయింట్ P హియర్, దిస్ ఈస్ ద పాయింట్ Q హియర్, క్లియర్? అండ్ వీ హ్యావ్ అ రెసిస్టర్ ఓవర్ హియర్. ఇక్కడ రెసిస్టర్ ఉంది, లెట్ మీ డ్రా దట్ రెసిస్టర్ కూడా. ఈ రెసిస్టర్ కూడా డ్రా చేస్తున్నా, 1 సెకండ్. సో దిస్ ఈజ్ ద రెసిస్టర్, ఇక్కడ ఒక రెసిస్టర్ ఉంది ఇక్కడ, రైట్? ఓకే, ఇక్కడ రెసిస్టర్ ఉంది R. అండ్ దీంతోపాటు ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ వెరీ క్లియర్లీ పీక్యూ ఇస్ యూనిఫామ్ రాడ్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ R. ఈ మొత్తం రాడ్కి రెసిస్టెన్స్ R ఉంది. ఇక్కడ లెంత్ ఎంత, A/2నే. ఇక్కడ లెంత్ ఎంత, రేడియస్ R ఇది, మై మిస్టేక్. దిస్ రేడియస్ ఈజ్ A, ఈ రేడియస్ Aనే. ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ ఎంత, అప్పుడు ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ మొత్తం ఓవరాల్గా రెసిస్టెన్స్ R ఉంటే ఈ రెసిస్టెన్స్ ఎంత, R/2. ఈ రెసిస్టెన్స్ ఎంత, R/2. అంటే ఇవి లైక్ ది బోత్ లైక్ యాక్ట్ లైక్ సెల్స్లో యాక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఈ రెండు కూడా సెల్స్లో యాక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. సో దిస్ ఈజ్ హ్యావింగ్ అ రెసిస్టెన్స్ అండ్ దీనికి కూడా రెసిస్టెన్స్ ఉంది. సో దిస్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ R/2 అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో హ్యావింగ్ అ రెసిస్టెన్స్ యాజ్ R/2, అలా, రైట్? దీని మొత్తాన్ని మనం ఒక సర్క్యూట్లో డ్రా చేస్తే ద సర్క్యూట్ సీమ్స్ టు బి లైక్ దిస్.
the circuit maybe చూడడానికి సర్క్యూట్ ఇలా ఉంటుంది, రైట్. సో వన్ సెకండ్, లెట్ మీ డ్రా దిస్ మిడిల్ రెసిస్టర్. సో దిస్ ఈజ్ ద మిడిల్ రెసిస్టర్, ఇది రెసిస్టర్, ఇది ఈ రెసిస్టర్. సో దిస్ ఈస్ హ్యావింగ్ సారీ ఇది రెసిస్టర్, ఇది ఆర్, అండ్ ఇక్కడ ఒక రెసిస్టర్ ఉంది యాజ్ వెల్ as ఇక్కడ రెసిస్టర్ ఉంది. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత R/2 అండ్ దీని రెసిస్టెన్స్ ఎంత R/2 అండ్ దెర్ ఈజ్ అ సెల్ హియర్, రైట్. ఇక్కడ సెల్ ఉంది, ఇట్ సీమ్స్ టు బి లైక్ దిస్, రైట్. అండ్ ఇక్కడ ఒక సెల్ ఉంది, దట్ ఈస్ ఆల్సో సీమ్స్ టు బి లైక్ దిస్, ఇట్స్ ఆల్సో సీమ్స్ టు బి లైక్ దిస్. ఇక్కడ సెల్ ఉంది, క్లియర్. అండ్ మనం ఇక్కడ ఇది ఎక్స్ అనుకున్నాం, దిస్ విల్ బి లైక్ ఎక్స్ ప్లస్ వి, రైట్. మేబీ ఈ వోల్టేజ్ని వి అనుకుంటే, ఇక్కడ ఉన్న వోల్టేజ్ని కూడా వి అనుకుంటే, దిస్ విల్ బి ఆల్సో ఎక్స్ ప్లస్ వి, ఇది కూడా ఎక్స్ ప్లస్ వి ఉంటుంది. లెట్స్ సే అకార్డింగ్ టు దిస్ నోడల్ అనాలిసిస్ ఈ 0, ఇది కూడా 0 అండ్ ఇది కూడా 0. నౌ అకార్డింగ్ టు దిస్ కిర్చాఫ్ గైస్, అకార్డింగ్ టు దిస్ కిర్చాఫ్ లాస్ ఆర్ కిర్చాఫ్ కరెంట్ లా, సో జంక్షన్ దగ్గర మేబీ ఈ జంక్షన్ దగ్గర, ఇక్కడ ఈ జంక్షన్ దగ్గర ఐఎమ్ టేకింగ్ ఆల్ ద కరెంట్స్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. మేబీ ఈ జంక్షన్ నుంచి ఇటు కరెంట్ పోతుంది అనుకుంటున్నా I1, అండ్ ఇటు కూడా కరెంట్ పోతుంది అనుకుంటున్నా, సేమ్ వే ఇటు కూడా కరెంట్ పోతుంది అనుకుంటున్నా. సో లెట్ దిస్ కరెంట్ ఈజ్ I2 అండ్ లెట్ దిస్ కరెంట్ ఈజ్ I3. సో therefore at the junction I could say this I1 plus I2 plus I3 is equal to 0. I1 plus I2 plus I3 is equal to 0. So therefore I1 enta, I1 can be written as a x by r, I1 can be written as a x by r, plus I2 can be written as x plus v by r, right, r by 2, right. Generally x plus r by 2 is equal to x plus v by r by 2, right. That will be equal to 0. So I can also write it as x by r plus, I can write as a 2 into x plus v by r, right. Plus I can also write as a 2 into x plus v by r equal to 0, right. That will be equal to 0. Let me take one more paper here. Clear? So now this is nothing but r ikkada. So this will be equal to x plus, right, x plus 2 of x plus v, right, x plus 2 of x plus v plus 2 of x plus v will be equal to 0. So now how much that will be like? It will be like x plus 2x plus 2v, right, plus 2x plus 2v will be equal to 0. So therefore I can get this as 5x, right. So 5x equal to minus 4 into v, 5x is equal to minus 4 into v, therefore I get this x is equal to minus 4v by 5, x equal to minus 4v by 5. So this is what it is. Now you know this v can be written as ikkada this v is equal to how much, since you know this rotational EMF formula that EMF is equal to or voltage is equal to how much, that will be equal to half into b into omega a square, right. So substituting here, this can be written as this x is equal to minus 4 by 5, minus 4 by 5, which can be written as what it is, half into b into omega a square. So this one get cancelled, therefore this x is equal to minus 2b omega a square by 5. So that is my voltage over here. ఇక్కడ ఉన్న వోల్టేజ్ ఇది, therefore now I can write this current. ఇక్కడ ఆ బ్రాంచ్లో పోతున్న కరెంట్ కనుక్కోవాలి అంటే ఆ బ్రాంచ్లో పోతున్న కరెంట్ ఎంత, సో ద కరెంట్ ఇన్ ద బ్రాంచ్ ఇస్ దిస్ వన్, ఇట్స్ నథింగ్ బట్ x by r. So therefore I get this current I is equal to, I get this I, current I will be equal to, which is nothing but x by r, right. Therefore that I is equal to, this can be written as minus 2b omega a square by 5r, a square by 5r, right. So what this minus indicates, the minus indicates the current will be in opposite direction. So ante current నీకు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ పోయేది, అంటే ఇటు నుంచి ఇక్కడ పోయేది, కరెంట్ ఆపోజిట్లో పోయేది, కరెంటు ఆపోజిట్లో పోతుంది. సో ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద కరెంట్ ఇన్ ఎక్స్టర్నల్ ఆర్ ఈస్ ఫ్రమ్ సర్కంఫరెన్స్ టు సెంటర్, యా రైట్, దిస్ వన్ ఈజ్ రైట్. సో సర్కంఫరెన్స్ నుంచి సెంటర్కి పోతుంది కరెంటు, ఇది రాంగ్ ఇది, అండ్ ద కరెంట్ త్రూ దిస్ ఆర్ ఈస్ 2b omega a square by 5r, 2b omega a square by 5r, therefore the option B is also right and option A is wrong. Hope I'm clear.
Next one. Hope that's clear. Next one. This one. So a copper rod is bent into a semicircle of radius a, and it ends straight parts are bent along the diameter of the semicircle and are passed through the fixed, smoothed connecting rings O and O dash as shown in the figure. A capacitor having a capacitance C is connected to the rings. The system is located in a uniform magnetic field of induction B such that axis of rotation O dash is perpendicular to the field direction. At initial moment of time, that is t equal to 0 దగ్గర plane of semicircle was normal to the field direction and the semicircle is set in rotating with the constant angular velocity omega. Neglect the resistance and inductance of the circuit. The current flowing through the circuit as a function of time is. So this is all a very big question. Question is big but logic is small. So నార్మల్గా ఇప్పుడు ఇట్ ఈస్ అ సెమీ సర్కిల్ రైట్. సో దీని ఏరియా ఎటు ఉంటుంది, లోపలికి ఉంటుంది. సో దీని ఏరియా అంతా లోపలికి ఉంటుంది. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అండ్ ఏరియా రెండు సేమ్ డైరెక్షన్లో ఉన్నాయి. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రెండు ఏరియా సేమ్ డైరెక్షన్లో ఉన్నాయి. లెట్ మీ సే దట్ ఇట్ సీమ్స్ టు బి లైక్ దిస్. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అలా కిందకు ఉంది అనుకుంటే, ఇక్కడ కిందకి లేదు లోపలికి ఉంది, బట్ నీకు అర్థం కావడం కోసం ఐఎమ్ జస్ట్ సేయింగ్ లైక్ దట్. ఏరియా కూడా అటే ఉంది. సో దిస్ ఈజ్ ఏరియా యాజ్ వెల్ యాజ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, బోత్ ఆర్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్. సో ఏరియా అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ both are in the same direction, right? So therefore I could say that once again, what can I say? You know this flux formula, pi is equal to b into a into cos theta. Flux pi is equal to b into a into cos theta. Therefore this pi is equal to b into a into cos 0 is nothing but 1. So therefore this initial flux is equal to b into a. This initial flux is equal to b into a, but after certain time tarvata, when it is rotated up to some time tarvata, కొంత టైం రొటేట్ చేసిన తర్వాత కొంత టైం రొటేట్ చేస్తే దిస్ విల్ బి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏం మారదు, బట్ ఏరియా మారుద్ది. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏం మారదు, బట్ ఏరియా మారుద్ది. అంటే దట్ యాంగిల్ మేడ్ బై దిస్, ఇక్కడ ఏరియా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రెండు సేమ్ డైరెక్షన్లో ఉన్నాయి కదా, బట్ ఇక్కడ రెండు సేమ్ డైరెక్షన్లో ఉండవు. సర్టెన్ టైం తర్వాత తిరుగుతుంది కాబట్టి, ఆ ప్లేన్ తిరుగుతుంది కాబట్టి ఆ రెండు సేమ్ డైరెక్షన్లో ఉండవు. సో కాబట్టి మేబీ దట్ మేక్స్ సమ్ యాంగిల్. సో దిస్ విల్ బి ఏరియా హియర్ గైస్. So this is area and this will be the magnetic field. This is rotated to this angle theta. Now you know this theta can be written as omega into t according to this rotational mechanics, right? So theta ni rotational mechanics prakaram ala rastam. So raste what I can do now, one sec. So what I can do now, I can write this pi f equal to, or final flux equal to, I can write one second. So I could say this final f is equal to, so it's nothing but b into a into cos theta, or else I have one more way. What I'm doing is I'm just splitting this magnetic field into components. So magnetic field in component just now. If I do the magnetic field into components, one component will be like along this one and one more component will be like perpendicular to the area. So the component which is perpendicular to, sorry English matter, the component ఈ along area ఉన్నది, along area ఉన్న magnetic field component ఎంత, which is b cos theta, right? సో ఇది b cos theta ఇది. సో along ఈ డైరెక్షన్లో b cos theta అంటే ఇక్కడ ఏరియా మళ్ళీ magnetic field రెండు సేమ్ డైరెక్షన్లో ఉన్నాయి, బట్ ఈసారి మనం b కాకుండా b cos theta తీసుకుంటున్నాం, ఏరియా డైరెక్షన్లో ఉన్నది. నువ్వు డైరెక్ట్గా cos theta పెట్టినా నో ఇష్యూ, బట్ ఇట్ విల్ బి లైక్ సమ్వాట్, నువ్వు డైరెక్ట్గా theta పెట్టినా నో ఇష్యూ, రైట్? సో నౌ యూ కెన్ రైట్, లేకపోతే దీని ఎలానే ఉంచి thetaనే పెడదాం, దట్స్ బెటర్. అంత గలీజ్ కాకోకుండా స్ప్లిట్ చేయలేదు అనుకోండి, పై ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి ఇంటూ ఏ ఇంటూ కాస్ ఒమేగా టీ, కాస్ ఇంటూ ఒమేగా టీ. సో దట్ ఈస్ వాట్ ద ఫ్లక్స్ ఇస్, రైట్? దట్ ఈస్ ద ఫైనల్ ఫ్లక్స్. Now if you want to find out a change in flux, this delta pi is equal to b into a into cos omega t, b into a into cos omega t minus this one initial flux is nothing but b into a, right? So I have to differentiate with respect to time, right? I need to differentiate with respect to time to find out EMF కనుక్కోవడం కోసం డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే, ఇక్కడ ఎలాగో టైం లేదు కాబట్టి దిస్ గోనా బి 0, ఇది 0 అయింది, ఇది ఎంత అయింది ఇక్కడ b ఇంటూ a ఇంటూ ఒమేగా సైన్ ఒమేగా టీ అవుతుంది, రైట్? b ఇంటూ a ఇంటూ ఒమేగా సైన్ ఒమేగా టీ అయింది, క్లియర్? maybe minus. So therefore this epsilon will be equal to b ne area of this semicircle can be written as a pi a square by 2 into omega into sin omega t. So that is what EMF, రైట్? ఇప్పుడు ఇక్కడ రెసిస్టర్ లేదు కాబట్టి ఉన్నదంతా కూడా ఇక్కడ డ్రాప్ అయ్యింది. therefore I could say this q is equal to c into v.
So this is a V, therefore I can write as a B C omega pi a square sin omega t. Sin, my mistake, sin omega t by 2. So this is what? This is a charge. ఇదంతా ఛార్జ్ ఇది. ఇప్పుడు మనం దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ దిస్ యాజ్, దీన్ని డిఫరెంట్ చేస్తే వాట్ వి గెట్, ఆన్సర్ షుడ్ బి ఇన్ ఆఫ్ ఓన్లీ. what do we get? Omega square రావాలి, omega square, but should be cos, so therefore this is option, right? Option B is right answer for this. Half into pi omega square cb cos omega t, because ఇక్కడ sin ఉంది, మళ్ళీ no differentiate చేస్తే you will get a cos. Clear? So next question, this one. So AB is a resistance-less conducting rod which forms a diameter of the conducting ring of radius r. So this ring is having a radius as r, rotating in a uniform magnetic field B as shown in the figure. The resistors R1 R2 do not rotate, then the current through the resistor R1 is. So again it is moving in a like clockwise లో తిరుగుతుంది. సో ఆల్రెడీ మనం ప్రీవియస్ చేసాం, సేమ్ వే ప్రీవియస్ చేసాం, బట్ రెసిస్టర్స్ కొంచెం మారినాయడ, రైట్ ఇక్కడ. సో దిస్ విల్ బి సెంటర్, అది సెంటర్ అది. నౌ this will be like ఇది పాజిటివ్, ఇది నెగిటివ్, ఇది నెగిటివ్, ఇది పాజిటివ్. సో దట్ ఈస్ హౌ ద బ్యాటరీ సీమ్స్ లైక్. సో బ్యాటరీస్ అలా ఉంటాయి, రైట్. సో మేబీ హ్యావింగ్ అ వోల్టేజ్ V and having a voltage as V. This is having a resistance as R, guys. I mean that ring is having a resistance as R. This is nothing but R. That radius is R. Sorry, that radius is R. My mistake. Radius is R, right? Now if I draw the diagram, it seems to be like this. One second, let me draw the resistors also. So if I draw the resistors are seems like this. There is a resistor here, there is a resistor here. So this is R1 here, this is R2 here, right? Clear? ఇప్పుడు ఇంకొంచెం దీన్ని నేను బెటర్గా డ్రా చేయగలిగితే, దీన్ని ఇంకొంచెం బెటర్గా డ్రా చేయగలిగితే, దట్ సీమ్స్ టు బి లైక్, వన్ సెకండ్ ఐ విల్ డ్రా, కొంచెం బెటర్గా డ్రా చేద్దాం అర్థమయ్యేలాగా సర్క్యూట్ని. మేబీ సీమ్స్ లైక్ దిస్. సారీ, so there is battery here, there is a battery here, there is a resistor here, there is a resistor here, right? So this is the resistance R1, this is the resistance R2. So this is the battery voltage, let's say V, this is also battery voltage, let's say V, right? If I take it as a 0 over here, so this voltage will be V according to nodal analysis. ఇది ఎంత V, ఇది కూడా V, ఇది కూడా V, ఇదంతా V V V V V, రైట్? ఇది V, ఇది V, ఇది కూడా V, all are V's. So what is the potential difference here? V. Then what is the potential difference here? V. అంటే they both are seems to be like parallel, ఈ రెండు ప్యారలల్ ఉన్నట్టు. ఇక్కడ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ V, ఈ రెసిస్టర్ కూడా పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అంతా Vనే కాబట్టి దే సీమ్స్ టు బి లైక్ ఎ ప్యారలల్. రెండిట్లో లైక్ వోల్టేజ్ సేమ్ అన్నప్పుడు దే బోత్ ఆర్ సెట్ టు బి ఇన్ ఎ ప్యారలల్, రైట్? సో రెండు ప్యారలల్లో ఉన్నాయని అంటాం. సీమ్స్ టు బి లైక్ దిస్, ద డయాగ్రామ్ ఈ సీమ్స్ లైక్ దిస్, ఇలా. Right, that might be seems to be like this. There is a resistor here, there is a resistor here, there is a battery here, guys. So there is a resistor here and there is a one more resistor here, there is a battery here, maybe like this. So this battery voltage is a V and this resistance is R1 and this resistance is R2. So since they are both are parallel, ఇక్కడ కూడా వోల్టేజ్ ఎంత ఉంటుంది? వీనే ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఎంత సోద అవసరం లేదు, నువ్వు డైరెక్ట్గా ఇక్కడ దీంట్లో పోతున్న కరెంట్ ఎంతంటే డైరెక్ట్గా చెప్పొచ్చు. ఇక్కడ దీంట్లో పోతున్న కరెంట్ ఎంతంటే డైరెక్ట్గా చెప్పొచ్చు. ఈ డయాగ్రామ్ కూడా అవసరం లేదు. దేర్ ఫోర్ యూ కెన్ రైట్ దిస్ కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు V ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? యూ నీడ్ కరెంట్, రైట్? I ఈజ్ ఈక్వల్ టు V by R1. I is equal to V by R1. Therefore I can write this I is equal to V by R1, right? What is the V here? This is the battery voltage. What is the V? Since it is rotational EMF, you could write it as a B omega R square, right? So B omega R square by 2 R1,
B omega R square by 2R1. So that is a current through this. So that's answer for this. I think I'm clear. So that is answer for this question. B omega R square by 2R1. That's answer for this. Right. Next one. This is a question. Consider a perfectly conducting uniform disk of mass m and radius a hinged in a vertical plane at its center and free to rotate with respect to the hinge. Resistance R is connected between the center of the disk and the periphery by using two sliding contacts. So these are our sliding contacts, nothing but ఈ డిస్క్ అనేది కిందకి స్లైడ్ అవుతుంది అని. A long non-conducting massless string is wrapped around the disk whose another end is attached to a block of mass m. There exists a uniform horizontal magnetic field B. A whole arrangement is shown in the figure. Given the system is released from time t is equal to 0, assume friction between the string and the disk is sufficient so that there is no slipping between them. Let at any time t, velocity of the block is v, angular velocity of the disk is omega, and current in the resistance is I. What do you have to find? From the energy equation, mgv is equal to mv dv by dt. You need to check whether these options are right or wrong. So ఇప్పుడు ఇది కిందకి మోతున్నప్పుడు లైక్ ఈ బ్లాక్ ఇలా కిందకి మోతూ ఉంటే సో ఇది కిందకి రోలింగ్ అవుతూ ఉంటుంది, లైక్ తిరుగుతూ ఇక్కడ స్లైడ్ అవుతూ ఉంటుంది, స్లైడ్ అవుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి దెర్ ఈజ్ అ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఉంటుంది, యాజ్ వెల్ యాజ్ రొటేషనల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ కూడా ఉంటుంది, ట్రాన్స్లేషనల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఉంటుంది, రొటేషనల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ కూడా ఉంటుంది. అండ్ ఇది కిందకి పోతుంది అంటే దెర్ ఈజ్ అ చేంజ్ ఇన్ అ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. సో దేర్ ఫోర్ వాట్ యూ కుడ్ సే దట్, ఇక్కడ నుంచి మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే, సో దేర్ ఫోర్ ఇది కిందకి పోతున్నప్పుడు దెర్ ఈజ్ అ చేంజ్ ఇన్ అ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. అలాగే mgh is equal to, right, mgh is equal to this one, which is nothing but half into m into v square kinetic energy, which can be equal to kinetic energy. ఈ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అంతా కూడా ఇది స్లైడ్ అవుతుంది కాబట్టి kinetic energy ప్లస్ రోలింగ్ అవుతుంది కాబట్టి రొటేషనల్ kinetic energy హాఫ్ ఇంటూ I ఇంటూ ఒమేగా స్క్వేర్. ఇది ఇలా చేంజ్ అయినప్పుడు ఫ్లక్స్ వస్తుంది, ఫ్లక్స్ రావడం వల్ల దీనిలో కరెంట్ పాస్ అయ్యింది, అలా కరెంట్ పాస్ అవడం వల్ల హీట్ కూడా లిబరేట్ అయ్యింది, విచ్ నథింగ్ బట్ I square ఇంటూ R ఇంటూ T. So this is what the energy is, energy equation. Now if I differentiate it with respect to time, so this will be equal to m into g into v అవుతుంది, will be equal to ఇక్కడ half into m into, this can be written as a 2v into dv by dt, 2v into dv by dt, right, plus half into I into this can be again 2 omega into d omega by dt, d omega by dt plus this will be equal to I square into R. ఎలాగో t డిఫరెన్షియేషన్లో పోయింది కాబట్టి. సో దేర్ ఫోర్ దిస్ 2 get cancelled, here also 2 get cancelled. Let me write this equation as, so our mgv will be equal to mv dv by dt, mv dv by dt plus you will get it as I omega, guys, I omega into d omega by dt, d omega by dt plus I square R, I square into R. So therefore this is the right answer, right, that will be right answer. Now since you know that according to your like v is equal, first here v is equal to, you can add the A into omega. So if I differentiate it, one second, let me change the color. So v is equal to A into omega. If I differentiate it, I will get it as a dv by dt. dv by dt is equal to A into d omega by dt, d omega by dt. Therefore I can take this d omega by dt ni, ఈ d omega by dt నేమని తీసుకోవచ్చు, this can be written as a 1 by A into dv by dt అని తీసుకోవచ్చు, అంతే కదా, రైట్. దీన్ని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నా. At the same time I can also say that one more thing. So one more thing, I know like current can be written as ikkada, current ni I can write this current is equal to epsilon by R ani. Alright, so this current is equal to, especially E case low, what is epsilon here? Epsilon can be written as, what is epsilon? B A what? B A omega square, sorry, my mistake, b omega a square, b omega a square by 2, which is EMF into R. So this is a current. So that current can be written as I is equal to b అని, ఈ a into omega అని v అని రాయొచ్చు. therefore ఇక్కడ ఇంకో a మిగిలిపోద్ది by 2 into R. So this is a current. So substituting this value and this value into this equation.
what I get if I substitute that, I get this mgv equal to mv dv by dt. దీని ఏం మార్చట్లేదు, just keeping it like this. So plus moment of inertia. So since it is a disk, moment of inertia is nothing but mr square by 2, but ఇక్కడ radius a కాబట్టి I can write it as a m a square by 2, right? m a square by 2 moment of inertia ni m a square by 2 రాసా. ఒమేగా ని I can write as a v by a, ఒమేగా ని v by a అని రాస్తున్నా, right? Into d omega by dt ni I can write as a 1 by a into dv by dt, 1 by a into dv by dt plus I square r ni I and I can write it as a b square v square a square by 4 into r, sorry 4 into r square into r, right? So therefore this a square this get cancelled and this r square r get cancelled. Therefore what I left with only mgv దీని రాసిన minus b square v square a square by 4r, right, will be equal to, so this can be written as m into v into dv by dt, ఇది m into v into dv by dt plus ఇక్కడ ఎంత ఉంది, ఇక్కడ half into m into v into dv by dt, right? This is what I left here. So therefore I can take out this v out, which can be written as a mg minus b square v square not v square v పట్టి తీసాం కాబట్టి b square a square v by 4r, right, will be equal to, ఇక్కడ కూడా I can write as a m v dv by dt కామన్ చేస్తే 1 plus 1 by t ఉంటుంది, which is nothing but 3 by 2. Clear? So therefore this v and this v get cancelled, right? That v and v get cancelled. Therefore what I get is this can be written as a dv by dt will be, right, dv by dt will be equal to, ఇది మొత్తాన్ని m నెగిటివ్ బై తీసుకొస్తాయి, this will be like a 2 by 3 g minus 2 by 3 g minus this can be written as a b square a square by 4r into v ఉంటుంది, right? So దీన్ని I can also write it like this. So dv by dt will be equal to దీన్ని alpha minus beta into v అని రాస్తున్నా, right? Alpha minus beta into v రాస్తున్నా. Now I have to integrate it. I need to integrate. So need to integrate it, right? So for that what I'm doing is just changing the terms, which can be written as a dv by, ఇంత పెద్ద క్వశ్చన్ అబ్బా, dv by alpha minus beta v will be equal to dt, right? So what it will be like, now this becomes like, for example, time 0 t here and ikkada 0 here, ikkada v here, right? So this can be written as minus beta into ln alpha minus beta v from 0 to v will be equal to t. So what it will be like, ln alpha minus beta v by, this is nothing but alpha, will be equal to minus beta into t. Therefore I can write it as a alpha minus alpha minus beta v by alpha will be equal to e power minus beta into t, right? So I can also write it as దీన్ని I can also write it as 1 minus beta v by alpha equal to e power minus beta t అని రాయొచ్చు. దీని పంపించి నేను తీసుకొస్తున్నా. Therefore I can write as a beta v by alpha will be equal to 1 minus e power minus beta t అని రాయొచ్చు. Therefore I get this v is equal to alpha by beta into 1 minus e power minus beta into t. So this is what it is. So therefore